പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ അവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. ലോകത്ത് സംഘർഷവും യുദ്ധവും നിലനിൽക്കുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ധൈര്യത്തോടെ കയറിച്ചെന്ന് വളരെ അടിയന്തരമായ വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. 1999 നോബൽ സമ്മാനവും അതിനു മുൻപ് 1996 ഇന്ദിരാഗാന്ധി പീസ് പ്രൈസിനും അർഹമായ സംഘടനയാണിത്. ഏതാണ്ട് 65,000 അംഗങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഗാസയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ ഇസ്രായേലി ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ധീരമായി പോരാടുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇവർ. പോരാടുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണെന്നതാണ് വ്യത്യാസം. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരം NGO പ്രവർത്തകരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതല NGOകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മരണത്തിന് മുൻപിൽ പോലും, മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും മനുഷ്യത്വം കൈവിടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാശിയോടെ, മനുഷ്യത്വം കൈവിടില്ല എന്ന വാശിയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അതാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആഗോള പ്രസക്തി. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ കാലത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാതൃക നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. ഞാൻ ഇനി ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കിത് സാധിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് മരണം മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ പോലും മനുഷ്യത്വം കൈവിടില്ല എന്നിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So that was an introduction about Doctors Without Borders for our audience. Now I want to ask you this question which has been in my mind for a long time. So I want to ask you, because above everything there are 1,000 NGOs, in the world. I mean international NGOs, so many. Now what struck me as so special about Doctors Without Borders, coming not from your statements but from your actions, is the fact that you have been able, you seem to have this determination to hang on to humanity, to being humane, even in the face of certain death. That is a kind of model that your workers have set for us. So would you like to comment on that, Dr. Farhat first, and then Dr. Swapan? Hello everybody. Maybe I will start with something that was a part of our Nobel Peace Prize speech, which said, I'm paraphrasing that, these are not the exact words, but for me what stood with me always was that we don't know if our words make a difference, but we know silence kills. So as a medical humanitarian organization, we make a choice that we will be standing by our patients and populations we assist. So while today's topic is more getting into Gaza and talking about Manipur, but I'm going to make a detour. I'm going to ask each one of you to think for a minute. How many of you know that there is a state called Rakhine in Myanmar, where from last 9 weeks, people have no access. Our 25 mobile clinics have lost their authorization. So we have no access to patients, and these patients have no access to health care. How many of you in an age see many conflicts around the world that have gone into invisibility? Talk about Sudan. Since mid of April, we are seeing an atrocious level of violence that is being committed on the population that is caught between two factions who want
and are fighting for power. So we recently concluded a retrospective mortality survey which indicated in 3 of our camps, that is on the border of Chad, bordering Sudan, where the mortality is 20-fold more than what has been reported. That is an outcome of our survey. Why do I talk about it? How many of you still remember Afghanistan? That is a part of the world where every day a system that is already broken, underfunded, women not having ability to be able to work anymore, a future workforce where there would be no woman. Imagine any one of you going for maternity care and you do not have a nurse or a midwife or a doctor to attend to you. What does that mean? So these are all the different places around the world where we work as a medical humanitarian organization. And why do we do it? Because we believe in humanity. We believe that we have to be ethical at a time where the whole world is choosing to be stone blind, if I may call. I'll stop here and I will allow Swapan to reflect and come back. Now, before that, can I translate what you said briefly? Now, എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഗസായെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്നത്, അത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിലാണ്. പല ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ 3 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, മിയാൻമാറിലെ റഖൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ആഴ്ചയായിട്ട് ഇവരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഓതറൈസേഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് അവരെടുത്തു പറഞ്ഞത് സുഡാനിനെ പറ്റിയാണ്. സുഡാനിൽ നടക്കുന്ന അതിഭയങ്കരമായ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേർ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ചാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് നടത്തുന്ന ക്ലിനിക്കുകൾ. അവിടെ നടത്തിയ ആരോഗ്യ സർവേ പ്രകാരം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 20% മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പറ്റിയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രസവം നടന്നാൽ ഒരു നേഴ്സിനെ പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനവികതയെ കൈവിടാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ലോകം മുഴുവനും മാനവികതയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തരം മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവി മനുഷ്യർക്കുള്ളൂ എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം. Thank you. On this subject, Farhat covered almost everything. I'll just extend a bit. When we say that, okay, we don't know what our words, what impact our words will have, but then staying silent will kill. And it comes from certain core values that we have, is proximity, that meaning being with the people who are in crisis or who are in distress, standing with them in solidarity, and witnessing, which is tamiones, which these two are our core values that we have. And based on that, that's the basis of why we are what we do and where we are, even in the face of all the difficulties that we face. Not to glorify ourselves, but then this is being our personal person. All we think about is standing in solidarity with our beneficiaries and witnessing what they face and bringing it out to the entire world. And that's one of the reasons why we are here today as well. സ്വപൻ എടുത്തു പറയുന്നത്
ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ചില അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഐക്യപ്പെടലാണ്. സോളിഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഐക്യപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, സാക്ഷിയാവുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതായത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഹിംസയ്ക്ക് സാക്ഷിയാവുക, അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ, മനുഷ്യർ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ സാക്ഷിയാവുക. ഈ 2 അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന വിവിധ സംഘർഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇതാണ്. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു റൗണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. So let me just ask you another second round of questions. Now you are in a state which is extremely well known for its history of public health. So public health, activism for public health has been a part of the history of the Malayali people. So in a sense, the kind of peace that we have enjoyed, luckily we are not a society that has experienced war. So the kind of peace that we have enjoyed in Kerala has always to do with public health. And public health activism is a part of our legacy as a society. Now, I also know that besides working in places of conflict, Doctors Without Borders has also a very strong and interesting perspective on public health in general, and the right of access of people to public health. Can you tell us, and I also know that you invested the Peace Prize amount in actually doing some very interesting things around public health. Can you tell us a little more about these activities? I'll be more mindful because you have to translate also. To start with, we are not here to publicize Doctors Without Borders. That is not the intent. Let me make it very clear. We are here because we believe there is one thing that brings all of us together. That is global humanity and global solidarity. That we feel for our fellow human beings across the borders. That is the whole essence of our existence. That we are everywhere and anywhere where there are medical needs and there are issues of access. And that goes all the way back to, we are not here, we are doctors. We are no heroes. We are not politicians also. So that means our sphere of influence is very, very limited from a point of view of making a change. But we are a movement. We are a movement of people who believe in this shared humanity and who believe in this global solidarity. So many, many years ago, I'm talking about more than 20 to 30 years ago, in Thailand, we had a project where our doctors were not able to treat their patients because there were no drugs available to treat HIV/AIDS. And that frustration of not being able to save those patients led to this belief that we really need to take head on, together with civil society around the world, the pharma companies, and ask and challenge the monopoly of patents to make the drugs accessible for people like you and me who cannot afford the drugs because they were extremely expensive or they were not even available. So that is where our Access to Medicine campaign started. So everything we do emanates from our patients' needs. It does not emanate that we want to be a political organization and want to take the pharma companies up front. I'll stop here, I will continue, but I will let you translate it first. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഈ പൊതുജന ആരോഗ്യം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുള്ളവരാണ്.
നമ്മൾ കേരളം എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് അനുഭവിച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംശമാണ് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നുള്ളത്, അതിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഇതുപോലെ സംഘർഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ആഗോളതലത്തിലുള്ള മരുന്നു വ്യവസായം അടക്കമുള്ള ശക്തികളെ നേരിടാനും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോബൽ പ്രൈസിന് കിട്ടിയ തുക, സമ്മാന തുക അവർ ചെലവഴിച്ചത് ശരിക്കും ആഗോളതലത്തിൽ മരുന്നു വ്യവസായത്തിന് ഒരു ബദൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം. അതിന് മറുപടി, ഫരദിൻ്റെ മറുപടി വളരെ വ്യക്തമാണ്. പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ ഫാർമ കമ്പനികളെ നേരിടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിനേക്കാൾ അധികം ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാം എല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആണ് അവർ ഈ സംഘർഷ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കൈപ്പേറിയ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 30 വർഷം മുമ്പ് തായ്ലൻഡിൽ അവർ ഈ HIV പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് HIV പേഷ്യൻസ് ഇവരുടെ കൺമുന്നിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ദുരന്തം അവർക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പണം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഫാർമ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ അവർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ ആ വിഷയത്തെ നേരിടാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗോള ഫാർമ കമ്പനികൾ വകവയ്ക്കാത്ത രോഗങ്ങൾ, ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരുടെ രോഗങ്ങൾ, അവയ്ക്കൊക്കെ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ തുക അവർ ചെലവാക്കിയത്. അതാണ് ഫരത്ത് എനിക്ക് തന്ന മറുപടി. ഇനി സ്വപൻ. No, from a public health perspective, it's also about access, and access can be multifactorial. Yeah, Farhat has mentioned patent and prices, because of which medicines are difficult to access for the patient. It becomes difficult to access those medicines. However, there are other access issues as well, which we see more related to the areas we work, the context we work in. Yeah, and again, the access, ultimately it leads to access to healthcare, which we are concerned with. And then from those comes also the things that we do besides this patent rejections are operational research, providing evidence and so on. However, one example I can relate, this is from Manipur, where we run HIV and TB projects. And there, what we see is of course, the drugs are available. There's no issue with the prices. Of course, in our projects, we offer free treatment and so on. And MOH programs have been running. But recently, what we have seen, because of the classes, it's the physical access, the lack of supplies, which has created a lot of difficulty for the patients who were already under treatment. And there were risk of the treatment being interrupted. So, from that perspective, we also raise those issues. It's not only about the public health. Of course, it's related to public health. If there's no access to medicines, it affects the condition of the patient and it affects the public in general. So, what I want to highlight here is also the current situation in Manipur, which is about access to healthcare. And then the hurdles that comes because of the contextual developments for the population to be able to access healthcare. It's not necessarily availability of right kind of drugs, proper treatment, but access to it. And sometimes those barriers are created. And I think that is something we need to understand, and we need to talk about this.
സ്വപൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പ്രശ്നകരമാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മണിപ്പൂർ പോലെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്നുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെൻ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം സമാധാനവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സമാധാനം ഇല്ലാതായി തീരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഒരു വെല്ലുവിളി, അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു നിരന്തരമായ വെല്ലുവിളി. വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥകളിൽ പോലും ഈ വ്യവസ്ഥയെ, ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അവർ നേരിടുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇനി ഗസയെക്കുറിച്ചും മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടി നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാമോ എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. Farhat, I just want to ask another round. We have some more time. Now, I want to ask you if you can share some of the work that, about details about the work that, and your experiences, that is, of the work that you have been doing in Gaza. And Swapan, I would like you to maybe, recall a little bit about the kind of challenges and the experiences that you have had in Manipur from the beginning as well as in the present. Thank you. Thanks, Devika. So, just to paint the context for you a bit, because I'm not sure how many of you actually know when we talk about Gaza, what is that in terms of size, population, what is that we are talking about? I have no idea about how long this beach is, but I tell you that we are talking about a piece of land where you can go from one corner to another in less than an hour. We are talking about 25 square kilometer of piece of land where 2.3 million people live together. This is one of the world's most populated, among the most populated pieces or stretch of land that we can think about. MSF, or Doctors Without Borders, has been working in occupied Palestinian territories since 1989. And Gaza has not been under a complete siege or this blockade which we are all talking about, we are seeing in the media. It is daily flashed in front of us from last 3 months. But Gaza has been under a blockade for last 16 years. So this is a population where half of the population is under the age of 18. All they have seen is different escalations of violence in their early childhood, in their youth, and many of them still remember how they ended up in Gaza. So what do we do there? We do have hospitals. We used to have hospitals. I would like to remind all of us that not out of the 35 odd hospitals that were in Gaza, we are now talking about less than 30% of hospitals which are functional. Unfortunately, health workers, health facilities, ambulances, everything has been targeted. There is nowhere safe to go. We have lost 4 of our colleagues while doing their medical action. And only yesterday, and I want to talk about it because it hurts us, each one of us, to the core. We had created a shelter where we had our staff and their families because of the evacuation orders of moving from north to south. Most of our staff either have lost their homes, they have lost their families, many family members, and many of them are injured also. So we had this temporary shelter in the south, which was hit, and one of our staff members lost his 5-year-old girl. Even after this, we are very thankful that mortar did not explode.
it only hit the shelter, injuring seriously this 5-year-old girl. If it would have exploded, then we would have lost a lot of staff members and their family members there. So by sharing this, what I'm trying to tell you is that we are not just a medical technical organization. We are a medical organization which has another aspect to it called témoignage. That means bearing witness. We talk about what we see and what we do. So from last 3 months, we have been talking about everywhere and anywhere about what our teams are witnessing and experiencing on the ground. The testimonies from our doctors, nurses, paramedical staff, we have been trying to bring it to the world and asking for an immediate and sustained ceasefire. It is not for the first time in the history of humanitarian work that health facilities or health workers have been a target. Unfortunately, in recent past, we see an increasing trend. But I have to tell you that Gaza is one of those contexts that has crossed every describable word that we could think of. I don't know what else you would like to know, but I just try to give you a bit of picture, but I would be more than happy to have more questions related to that. സോ ഗസായെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു എത്ര ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് അത് പിന്നെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 2 മണിക്കൂർ 1.5-2 മണിക്കൂറിനകം ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെ എത്താവുന്ന അത്ര ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗസ. 2.3 മില്യൺ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലം, പകുതിയിലധികം മനുഷ്യർ അവിടുത്തെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ഇത്ര ക്രൂരമായ ഒരു ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 16 വർഷമായിട്ട് ബ്ലോക്കേഡ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗസ. അവിടെ ധാരാളം ആശുപത്രികൾ നടത്തിയിരുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. ആ ആശുപത്രി നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു. കാരണം ആ ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ 4 ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പം തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും ഒരുപാട് പേര് മുറിവേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെക്കൻ ഗാസയിൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഓടിയെത്തിയ അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ആ ഷെൽട്ടറിൽ കൂടി ഒരു ബോംബിട്ടു ഇസ്രായേൽ. അത് പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല, വീണതേ ഉള്ളൂ. ആ വീഴ്ചയിൽ ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ 5 വയസ്സുള്ള മകൾ മരിച്ചു. അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാവരും മരിച്ചേനെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചർച്ചയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്പൻ, Manipur, I already mentioned, but to give you a background, MSF has been working in Manipur since end of 2004. The reason why we went there is because at that time there were low intensity conflict ongoing in Manipur. Manipur historically has seen a lot of conflict between different ethnic communities, several one, and they call it war between X community and Y community and so on, and then it's been going on for quite some time. And because of that, in 2004, we were looking at the Northeast, and we saw that there was lack of access to healthcare because of this conflict. Communities from one particular community were not able to access healthcare facilities located in areas dominated by other community. Healthcare workers were not able to be, it was not possible to mobilize them to areas which belong to other community and so on. So that was the background. And we continued our work starting with primary healthcare, and then later we found that HIV-TB is a big problem there. We started focusing on HIV and TB, and we continued with HIV and TB project there, treating HIV and TB. However, as you all know, that May 2023, fresh clashes broke out between 2 ethnic groups, which still continues, and it resulted in
Uh, I don't have official records, but as reported by some media houses, more than 60 deaths and more than 60 to 100 deaths as per some of the media houses, and more than 60,000 displaced people, mostly within Manipur state, and some proportion in Mizoram and some in Assam, very small percentage, but mostly in Manipur. Of course, there has been different reasons stated for the conflict, and anyways, that's something very difficult to comment on, and this is not what we specialize in, conflict resolution, so I would refrain from going into that. But for us as a humanitarian, medical humanitarian organization, what is important is what we see and what we witness there. As Tiamanias, or bearing witness, is one of our core activity and core value. And from that perspective, I will talk about what we have seen or observed. Not everything, everything that I'm going to say is not that we have directly observed, but then we have reliable sources, or we can verify that, okay, probably most likely it has happened. But certain things definitely we can say that it has happened because we have witnessed ourselves. So, and then why these are important? I just heard a lot of clap when the word global solidarity was mentioned. So I think it's important that these issues should be acknowledged. And then, as mentioned in the beginning, we don't know what our words, if we talk about it, and if we talk about it and then bring it up, what effect it will have. But if we don't say anything, don't do anything about it, nothing is going to happen. The situation will remain the same. And so the most difficult thing that we see for the population is, again, access. Yeah, the population has been divided, both geographically and then ethnic divide was there, but then geographically now the state is divided, valley and hills. So one community has shifted from wherever they were located in the state to the hills, and the other one to the valley. Yeah. You'd like to translate, or shall I continue? Okay. Okay. Because of that, what happens is that healthcare workers from a particular community posted in the other locations, say for the valley community who were posted in the hill districts, they had to flee. Yeah? So the healthcare system has in a way collapsed, especially in the hills. And in the valley, similarly, healthcare system is better than in the hills because most of the healthcare workers comes from that community. It's nothing against one community or the another, but then that's the reality. So a lot of people, 60,000 people are displaced. They're living in temporary shelters, in school buildings, community halls, and so on. Of course, when people are displaced like this, there are a lot of challenges they face, including access to healthcare and the basic needs that exist. The huge population displacement has also overwhelmed the local responses. Yeah, it's not that there are no other organization working there. There are a lot of civil society organizations supporting the displaced population. However, it has been 6 months. They're still there. And resources are dwindling for the CSOs as well, the civil society organization, including the challenges faced by also the public health system there, which is more due to restriction to medical aid and humanitarian aid. So the dynamics is such that there's border between hills and the valleys. Yeah. So depending on which area you're talking about, there is restriction from of items, medical, including medical items, to be shifted from hills to valley or valley to hill. Yeah. So the restrictions are not from the authorities; it's from the involved communities. Yeah. But they might have their own reasons. But what we believe is
healthcare, right to health, is something we believe in, and then that is what should be available to the people in this kind of situation. And the humanitarian assistance should not be hampered. Yeah, this is right to life that everybody should have. And there are other crucial things that we have observed is the attacks on healthcare facility or healthcare systems that we have. Attacks on ambulance have been reported, and this has created a lot of fear even for the health workers who are willing to work, and also the other CSOs. And there are certain areas where there is not even limited access to healthcare. Nobody goes there, and this population are there without any care and then without any assistance. So this is what we have seen, and then also the access for our patients to the clinic. So when we talk about HIV, TB, I mean, these are, for HIV, it's a lifelong treatment, and treatment interruption has a huge impact on the health of the individuals. So because of the situation, our health workers or our staff, they're not able to go to the clinic and open the clinic and run the clinic, including same goes for MOH, and also for the patients because of curfews and then strikes and bunds that are announced. They are not able to access the healthcare. So situation there is not really very nice, and then it's been continuing for more than 6 months now, and being on the ground, we don't see it improving very soon. So there is a crisis developing there, which needs to be spoken about and then supported. The population at least should be supported in whatever way they can be. മണിപ്പൂരിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് അവിടുത്തെ ഈ എത്നിക്കായിട്ടുള്ള വംശീയത അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായതല്ല, വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ കുന്നു ഭാഗത്ത്, അതായത് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്വാരങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സംഘർഷവും മുന്നേ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അധികവും ഈ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അവിടുത്തെ മണിപ്പൂർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ കുന്നം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ താഴ്വാരങ്ങളിലും താഴ്വാരങ്ങളിലുള്ളവരെ കുന്നം പ്രദേശത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വിനിയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെയായിരുന്നു മറ്റെല്ലായിടത്തെ പോലെയും. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഈ സംഘർഷം വളരെ രൂക്ഷമായതോടുകൂടി ഈ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഈ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയും താഴ്വാരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മലമ്പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയും വന്നതോടെ ഈ മൊത്തം സംവിധാനം വല്ലാതെ ബാധിക്കപ്പെട്ടു, തകർന്നുപോയി. 10,000-60,000 പേര് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. ഈ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ താഴെ നിന്ന് ഈ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസുകളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം മുൻപില്ലാത്ത പോലെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ ഈ ഡോക്ടർമാരെ, നഴ്സുമാരെ, അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് എക്വിപ്മെൻറ്റ് നശിപ്പിക്കുക, ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, ആംബുലൻസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷത്തിൽ ആംബുലൻസുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിലെ രോഗികളെ ആക്രമിക്കുക, ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുക, ഇതൊക്കെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് വന്നതോടുകൂടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ഭീതി നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലിനിക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ശരിക്കും വലിയ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ആശുപത്രികൾ തുറക്കാനോ പേഷ്യൻസിന് വലിയ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ വരാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും അത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നെന്നും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉടൻ മറികടന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രത്നചുരുക്കം. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാവുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്
97% ഫണ്ടിങ്ങും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവർ കഴിവതും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയുടെ 2 പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് സച്ചിൻ സിംഗ്, പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രീരഞ്ജിനി. ഈ 2 പേരെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അവരുടെ ഫണ്ടിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്കും അവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഉള്ള സമയമാണ്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. First of all, thank you, your team, Doctors Without Borders, for your service and sacrifice for the people who are struggling struggling to survive their life. And your service is really deserves special attention in this time, because when most of the international agencies are failed to stop wars in different parts of the world, especially in Ukraine and another one in Gaza. So my question is about what is your observation or understanding about the kind of psychological problems or trauma or issues the people in this war zone they are facing? What is your observation about that? Thank you very much. I will try to give an example out of Gaza, and I will then ask Swapan to talk about mental health here in India. If you talk about Gaza, I told you it was under a blockade of 16 long years. So that would mean that the population there and also the health workers were experiencing already quite some trauma. So in the year 2019, we started a program called Help for Helpers. So this was meant to look at the overall well-being both of our staff and frontline workers, to be able to have good mental health and be able to deal with the ongoing conflict and the consequences of that. However, today's reality is different in Gaza. Today's reality is that we are just talking about survival. Your mental well-being, your physical well-being is the last thing that would come on your mind. It is all about survival and safety. That is what every person in Gaza, be it our staff, be it anyone from the population, that is experiencing. I will narrate something that is very, very disturbing. Usually, children manifest trauma and difficult experiences in a different way. So, our teams in the southern Gaza have been trying to talk to children and try to see how they are coping. In this context, there is a new category that has been formed around the world. We have different acronyms or abbreviations. In the context of Gaza, there is something called Wounded Children, No Surviving Family. So we receive children who are wounded, but they have not a single family member surviving. So when these children are under our care, our psychologists have been talking to many of these children. And few children, to our extreme disappointment, I would say, because for me it tells a tale of lost humanity, and that's why I talk about it. There was a child who was 5 years old, and the psychologist asked this child, what do we do? He says, I want to die because I cannot bear it anymore. I just want the noise of the bombs to go away. I just want to sleep. So that is what our teams are first-hand experiencing as stories from Gaza. So in that context, we are just talking about survival at this stage. I'll hand over to Swapan to talk about, in our 52 years of existence, we have been working in different wars, conflicts around the world. So mental health is an essential component of our programming. So it would be not only mental health towards the populations,
but it would be also mental well-being of our staff. That is something we call duty of care. So we would make sure that the overall well-being of our staff is very well taken care of. There is psychological first aid. There are psychologists and counselors available. Handing over to Swapan to talk about India. Thank you. First of all, sir, thank you for raising this question. When we talk about health, most of the time, mental health is forgotten. Yeah? From programming perspective, yes, mental health is one of the most important part of our health programming. However, when we talk about mental health, it also depends on the context. And for us, as a medical organization, our programming are person-centered. Yeah, so it's of course, from our perspective, it's one thing what we see their needs are, but also it's important to understand from the perspective of the beneficiaries what their needs are. Yeah, it's not like putting it on them. Okay, this is what you need, but to understand what their needs are. Sometimes it happens depending on the need. The priorities are completely different. As mentioned by Farhat, in Gaza, it's about survival. Yeah, the first priority is being alive. Then comes the mental health or the other needs. So there might be different priorities. So it is very important to understand. By saying that, I don't want to mean to undermine the importance of mental health. It is important, but then we also, from a programming perspective, we have to be very careful. In India, for example, we have a standalone mental health project in Kashmir. It's all about mental health. And I'm not talking about psychiatry. Yeah, it's about counseling and then strengthening the coping mechanisms and so on. I'm not going to go into the technical details. So that's what we do there. And even for other projects like HIV, TB, there is mental health support available for the patients who, of course, these are lifelong, some of the diseases are lifelong diseases, needs adherence to treatment. So based on the needs, the mental health support is provided. In Delhi, we used to have a project, a clinic for to support the survivors of sexual and gender-based violence, where, of course, mental health support is one of the key, has been one of the key aspects. So depending on the context and then the needs of the patients, mental health services are integrated into our program. Good evening, everyone. Sir, ma'am, it has been an honor to hear you speak. We're very thankful to have attended this session. It was incredibly informative. My question to you both is that, nowadays when we open the newspaper, it's just one tragic news after other, be it what's happening in Gaza, Manipur, or even in Sudan. And as German philosopher Gunther Anders once said, sometimes it's a time where we hardly feel anything. We reach this stage of tragic insensitivity. And my question is that how do you think as human beings we can deal with this very natural phenomenon that possesses this moral juxtaposition, and most importantly as people who experience such gut-wrenching, heartbreaking scenarios firsthand, how do you yourself deal with your personal life and the crippling weight of this reality that you face? I'm also a doctor. I'm a dentist, but then I just wanted to know that, will you be in a situation where you need to triage a patient as an organization of borderless doctors? And how do you deal with that situation? It's a very tough situation when you have to triage a patient in such a situation. Yeah. I will dare to attempt to answer both the questions, and then I will ask Swapan to come in and support me. I think, lady in the maroon, I'm sorry, I don't know your name, so I'm going to call you like that. I wanted to leave it as my last message for today that we were both very fortunate when we heard that this festival has 500,000 footfall. And we wanted that
when we leave here, we want to give you a message. Do not make people, individual misery invisible. Because what is happening, and that is very natural and very human. We are all in an era where attention span is a challenge, and the news changes by the minute. The fatigue and the immunity that comes with that normalizes many things for us. So constantly, if a certain narrative is thrown towards you, it becomes your own reality. So we all need to be more critical thinkers. So the only thing I would request all of us in here to make sure that please do not let this fatigue of constantly hearing what is happening in Sudan, Gaza, Yemen, Ukraine, Haiti, DRC, really get into that you get immune to it. You get immune to human misery. How do we protect ourselves? We are also equally humans. We are also very imperfect. So every time when we are on the field, we remind ourselves why we are there. And when we see that we are able to save one life, we are able to offer a small dignity to somebody, I think that is the best. That keeps us reminding about that even one person can make a hell lot of a difference. What you spoke about, we may be one of the world's largest organizations, but unfortunately, we also make choices, and very difficult choices. And the choices are not always dictated by the fact that what capacities do we have on the ground in terms of supplies or skills. Our teams also experience moral distress. So if you are in a situation, it is easy for me to go and work in Sudan, but imagine a Sudanese who has to treat somebody who he or she knows could be a perpetrator, and then keep that bias outside and treat this person as a patient. Our teams also experience moral distress. And that is why we take a lot of attention on debriefing our teams to help them cope with these situations. So yes, of course, we make choices, and these choices are not always dictated by lack of supplies. You know, now this time the biggest challenge for us is that in Gaza, the needs are immense. As an organization, we do have capacity to do more, but we cannot do anything. We are a drop in the ocean because our teams are finding it daily a survival to be able to operate. So this triaging does not just come in the, outside the OT. It is in the choices we make. Swapan. Yeah, I'll just take on the triaging thing. It's not only in the clinic. We have to do it in a larger scale. Yeah, I'll just give an example from India itself. We recently had to close the project in Delhi on sexual and gender-based violence. It's a decision. It's a very tough decision. Yeah, because we know that the problem or the survivors do not have much of a choice now where they can go for support, medical and psychological support. But still, we had to make the decision looking at the larger picture. Because if we do something somewhere, we have to let go something somewhere else. And then it's not very easy decision, and that's something we do. And that's difficult, and also it creates lots of issues for the patients. And that's something we acknowledge. We know and we acknowledge, and it's not like, okay, we don't care, we will do it. But that is acknowledged. നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്വപ്പനും ഫറത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ. ഈ ചർച്ച സാർത്ഥകമാക്കിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഫറത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടി ആക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഫറത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ KLF പോലെയുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവർ വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു 500,000 ഫുട്ഫോളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്
നരദുരിതത്തെ ഒരിക്കലും കാണാതിരിക്കരുതേ എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടേൺ എ ബ്ലൈൻഡ് ഐ ടു ഹ്യൂമൻ സഫറിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ നരദുരിതം എങ്ങനെയാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ നരദുരിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് അവർ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്, നരദുരിതത്തെ വെറുതെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക എന്നതിനുപരിയായി അതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുക, നരദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നേരിട്ട് തൊടാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ കുറയും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ സന്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ പരിരക്ഷിക്കാൻ വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിന് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി സച്ചിനെയും ശ്രീരഞ്ജിനിയെയും സമീപിക്കുക. വളരെ നന്ദി. നമസ്കാരം.